హలో ఎవ్రీవన్, మీరందరూ గ్రూప్ 1 ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ ఒక 1 వీక్లో రాస్తారు కాబట్టి విత్ ఎ వ్యూ టు హెల్ప్ యూ టు బ్రష్ అప్ కరెంట్ అఫైర్స్, నోటెడ్ ఎక్స్పర్ట్ ఆన్ కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ రత్నాకర్ సార్. ఆయన మన ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా చెప్తారు. అలాగే ఆర్సి రెడ్డి, ఏకేఎస్ వంటి ఇతర ప్రముఖ కోచింగ్ సెంటర్లో కూడా ఆయన కరెంట్ అఫైర్స్, పాలిటీ, గవర్నెన్స్ చెప్తారు. So he will help you out to have a quick revision of current affairs. Already మీరు చదివి ఉంటే it will be like a brush up and revision. చదవని వాళ్ళకు కూడా ఇవి చాలా ఉపయోగపడతాయి. So everything cannot be covered, but we will just talking about some important aspects. So over to Ratnakar sir. Sir, please. Dear students, as Sridhar sir had told you, we'll try to help you out as much as possible. This may be helping you regarding your revision of this particular subject, and also it will cover so many other aspects. అంటే కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే మనకి అన్ని సబ్జెక్ట్స్లో ఈ మధ్యకాలంలో జరిగిన కరెంట్ ఈవెంట్స్ అన్ని కూడా మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. Our main aim is to help you as much as possible in the last minute. Hopefully we should get questions from this part. So first, to start with, it will be a miscellaneous aspect. అంటే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ ని మనం ఇక్కడ కవర్ చేస్తాం అన్నమాట. ఎలక్షన్ లాస్ అమెండ్మెంట్ బిల్. ఎలక్షన్ లాస్ అమెండ్మెంట్ బిల్ was passed by the Indian Parliament recently, that is last year. So what this bill does is, this bill amends the Representation of People Act 1950 and Representation of People Act 1951. So Representation of People Act ante ఆర్టికల్ 324 to 329 మధ్యలో మనకి ఎలాంటి ఎలక్షన్స్ ఏ రకంగా కండక్ట్ చేయాలా అనే ప్రావిజన్స్ అన్ని కూడా ఆర్టికల్ 324 నుంచి 329 మధ్యలో ఉన్నాయన్నమాట. సో ఈ 4 ఆర్టికల్స్లో ఈ ప్రావిజన్స్ అనేవి ఉండడం కష్టం కాబట్టి కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చేసిందంటే పార్లమెంట్కి అధికారం ఇచ్చింది టు మేక్ లాస్ టు కండక్ట్ ఎలక్షన్స్ ఇన్ అ ప్రాపర్ మేనర్. సో on that basis, ఎలక్షన్ లాస్ అమెండ్మెంట్ బిల్ 1950, ఎలక్షన్ లాస్కి సంబంధించి రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ 1950, రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ 1951ని పార్లమెంట్ పాస్ చేసింది. దానికి అనుగుణంగా ఏదైనా కొత్త మార్పు జరిగినప్పుడు దీస్ 2 acts will be amended, or one of this act would be amended, like election representation of people act 1950 or representation of people act 1951. So recently there were some changes that were made regarding the election laws. So what were these changes made? Changes is like linking Aadhaar data to a voter. Like you have a voter identity card. So what the government will now do is, they will link your Aadhaar data to your voter identity card. So every one of us have the right to vote, and everybody of us have a vote at some constituency, whether it is in your state or in another state where you are staying. Everybody will have a right to vote. So now your right to vote or your Aadhaar card will be linked under this new section. So if you are not having Aadhaar card, then you may also give some other card also, some other identity card also. So that is one change that was made. So Aadhaar card linking to your election identity card or to your election aspect is made by this amendment. Second one is the qualifying date for enrollment in the election. That also got changed. So earlier, if you have reached 18 years of age, you will be qualified to vote only by January 1st that particular year. That means if your birthday is on January 2nd and you turn 18 on that particular year,
you have to wait for almost 364 days to get enrolled as an elector. But because January 1st only was the qualifying date. And for example, 2024లో ఎలక్షన్ వస్తూ ఉంది. సో 2024లో ఎలక్షన్కి 2024లో మార్చ్లో ఎలక్షన్ జరుగుతుంది అనుకోండి. మీరు 2024 జనవరి 3వ తారీఖుకి 18 సంవత్సరాలు నిండుతాయి, కానీ మీకు ఓటు ఆ ఇయర్ రాదు. నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు వెయిట్ చేయాలి. అంటే యూ విల్ మిస్ అన్ ఎలక్షన్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలక్షన్ క్వాలిఫైయింగ్ డేట్. So that qualifying date was only January 1st earlier. But now, as per the new amendment, there will be 4 qualifying dates. That means January 1st one, April 1st one, July 1st one, and October 1st one. So there will be 4 qualifying dates. Earlier, only one qualifying date was there. That was January 1st. Now there are 4 qualifying dates. Remember this point. Next one is gender neutral provisions. Gender neutral provisions. So simply remember in this gender neutral provisions that the word wife has been replaced with the word spouse. The 2021 bill replaces the term wife with the term spouse. Simply remember that point, because earlier word wife used to be there. Like for example, you are working in Indian embassy, but you stay in another country. So you have a right to vote. So what you do is you will send your vote through some other means like postal ballot like that. And your wife also used to get a vote like that because wife stays with you. But now that word wife has been changed to spouse, because there are so many women employees also who are working away from their constituency. And some women employees are staying if they stay with their husband also will not get the right to vote. Now husband also will get the right to vote, though his wife is a employee, because the word spouse is now made to replace the word wife. That is another aspect you must remember. So far we have discussed Aadhaar card linking. Second one is qualifying date was changed. That means there are 4 qualifying dates now. Earlier only 1 qualifying date was there. And third change is the word wife has been replaced with the word spouse. Then another change is, another major change is, the Election Commission of India has enhanced the election expenditure limit for candidates in parliamentary and assembly constituencies. So that means an MLA can spend some amount, an MP can spend some amount. So that limit has been increased. So earlier limit is for a Lok Sabha constituency. That means your Lok Sabha MP candidate in your Lok Sabha constituency can spend 70 lakhs earlier. Now he can spend 95 lakhs. He should not spend more than this. Don't ask me about sir, they are spending crores of rupees. That they are doing it illegally. Legally they must spend only 95 lakhs in big states. Big states like Andhra Pradesh, Telangana, these come under big states. Small states means Goa, Sikkim, like that. So in big states the MP candidate can now spend 95 lakh. Earlier he can spend only 70 lakh. This was increased from 2022. Recently only this change was made. That is why there is a chance that they may ask you this in the exam. Then next one is in small states, earlier an MP candidate can spend 54 lakhs, but now he can spend 75 lakhs. The next one is for an MLA candidate in an assembly constituency in a big state. Earlier he can spend 28 lakhs, now he can spend 40 lakhs. And in a small state, earlier he can spend 20 lakhs, now he can spend 28 lakhs. So remember this figure carefully, make a note of this figure, remember this figure carefully. Okay, so that also they may ask you. They may also ask you about how many national parties are there. There are 8 national parties now. And how
a party can be recognized as a national party or how a party can be recognized as a state party. That also you must remember. KCR has started a party, national party, but that is not recognized by Election Commission as a national party. National party means there are some rules like you must win this much percentage of seats or this much percentage of votes. That conditions I am not going to explain to you here, but very important, you must know the conditions of how a national party can be recognized and how a state party can be recognized. That conditions you must remember. You must learn those conditions. Now second one is floating constituencies. The Kashmiri Pandit organizations have proposed floating constituencies which will be reserved for contesting and voting only for Kashmiri Pandit migrants. ఫ్లోటింగ్ కాన్స్టిట్యున్సీ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు ఆ నియోజకవర్గంలో ఉండరు, వాళ్ళ ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్ ఎంపీ క్యాండిడేట్ కూడా అక్కడ ఉండడు, కానీ ఆ ఏరియాకి సంబంధించి వాళ్ళు బయట ఉంటారు, కానీ బయట ఎక్కడి నుంచి అయినా ఓటేసుకొని గెలిపించుకోవచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్లోటింగ్ కాన్స్టిట్యున్సీ. Floating constituency is there in India. That is called as, or that is established for the Lama Sanghas in Sikkim. Okay, so Lama Sanghas koso Article 371F prakaram floating constituency anedi ఏర్పాటు చేశారు. So floating constituencies are there. Floating constituencies are there for Lama Sanghas in Sikkim. On the similar lines, Kashmiri Pandits are demanding floating constituencies. So it is a constituency without any geographical boundaries, and it is only one for the Buddhist monks. That is there already in Sikkim. Next one is right to recall. Right to recall means you will elect an MLA or MP. That MLA or MP after 2 or 3 months you know he is not a proper guy. So, but you can't recall him. He will be there for 5 years. Even if you don't like him or hate him, whatever it is. But now, if there is a right to recall, you can call them back. That type of a system is a part of democracy which is not prevalent in India. It is not there in India. But it was introduced in Haryana for the Sarpanches. That is called as right to recall. So right to recall ekkadundi అని అడగొచ్చు అనమాట. ఎక్కడుంది? హర్యానాలో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. Then Assam Meghalaya. Recently Assam and Meghalaya government have agreed to settle their long pending boundary disputes. వీళ్ళిద్దరు రెండు రాష్ట్రాలకి మధ్య కూడా బౌండరీ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయి. Meghalaya was actually carved out of Assam. 1972లో మేఘాలయ అనే రాష్ట్రం అస్సాం నుంచి ఫామ్ అయిందనమాట. సో అస్సాంకి మేఘాలయకి మధ్య ఈ మధ్యకాలంలో గొడవలు కూడా జరిగినాయి, పోలీసులు కాల్పులు జరుపుకున్నారు, ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్లు అన్నీ కూడా జరిగినాయి. కానీ రెండు రాష్ట్రాలు కూడా, because both are BJP ruled states, both of them decided to amicably settle this dispute. అది కూడా అడగొచ్చు అనమాట. ఏ రాష్ట్రాల మధ్య బౌండరీ డిస్ప్యూట్లు ఈ మధ్య కాలంలో జరిగినాయి అనే విషయం కూడా అడగొచ్చు. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ AFSA, Armed Forces Special Powers Act. సో ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ స్పెషల్ పవర్స్, ఆర్మ్డ్ ఫోర్సులకి కొన్ని స్పెషల్ పవర్స్ ఉన్నాయి అనమాట. వాళ్ళు కాల్పులు జరిపినా లేకపోతే ఎలాంటి అరెస్టులు చేసినా ఎవరికి కూడా సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ స్పెషల్ పవర్స్ యాక్ట్ was criticized by civilians and rights organizations. So now the union government has partially withdrawn this act from 3 northeastern states. Partially, complete ga kaadu. Partially withdrawn this act from 3 northeastern states. What are those states ani exam lo adagochu anamata. Those states are Assam, Nagaland and Manipur. Even now
ఈ 3 రాష్ట్రాల్లో కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో AFSPA ఉంది. And apart from this, in Arunachal Pradesh and in Jammu and Kashmir also, Armed Forces Special Powers Act is still there. So remember that 3 states, you must remember the names of these 3 states. Then next one, contempt of court. Contempt of court. Supreme Court recently held that no law can take away Supreme Court held that no law can take away court's power to punish for contempt, because Supreme Court is being criticized as it is punishing people for contempt. I mean, it did not punish so many people, but it is trying. సో సుప్రీం కోర్ట్కి కంటెంప్ట్ ఏ పవర్ కింద, ఏ ఆర్టికల్ కింద పని చేయొచ్చు అంటే, సుప్రీంకోర్టు మాటినకపోయినా, సుప్రీంకోర్టు పరువు తీసేటట్టు ఎలాంటి పనులు చేసినా సరే, సుప్రీంకోర్ట్ మే గెట్ పీపుల్ అరెస్టెడ్ అండ్ ఫైన్డ్ అండర్ ఆర్టికల్ 142 and article 129. Article 142 and article 129. ఆర్టికల్ 142 ప్రకారం సుప్రీంకోర్టు చెప్పిన వినకపోతే సుప్రీం కోర్ట్ మే ఆస్క్ us to follow it or listen to it or may caution us. And the next one is under article 215 also. So this is, remember these article numbers. Then International Arbitration Center in Hyderabad. So మన హైదరాబాద్లో ఇంటర్నేషనల్ ఆర్బిట్రేషన్ సెంటర్ అనేది నానక్రామ్ గూడలో it is coming up. It is inaugurated. This is the first one in the country. This is the first of its kind in the country. It is inaugurated by former Chief Justice of India, Justice N.V. Ramana, and also our Chief Minister KCR. Then Supreme Court is now allowing live proceedings. That means you can watch what is happening in the Supreme Court. People can get this live streaming of what is happening in the Supreme Court. How can you do that? How can you do that? By logging on to a website, you can just watch the proceedings in the Supreme Court. So here, in which case the Supreme Court said this అని మనం అడగొచ్చు అనమాట, ఎందుకంటే లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఆగస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. సో in which case, in the Swapnil Tripathi judgment in September 2018, Supreme Court cleared the deck for live streaming of cases. That means Supreme Court has accepted, okay fine, we will allow live streaming of the cases. So like that Supreme Court allowed this in this particular case. So remember Swapnil Tripathi judgment. The next one, the government had accepted to appoint a commission on Dalit Christians and Muslims. Normally what happens is, if a Dalit gets converted to Islam or to Christianity, he will become BC, he will become backward class and lose all the reservation benefits that are being given to Dalits. So, but if a Dalit gets converted to Buddhism or to Sikhism, he won't lose, he will be still called as a Dalit. So 1970s లోనో ఎప్పుడో సిక్కుల్లో కన్వర్ట్ అయిన వాళ్ళని కూడా దళిత్స్ కింద, ఎస్సీ కిందే కన్సిడర్ చేస్తున్నారు. అలాగా 1990 తర్వాత బుద్ధిస్టులు కూడా, అంటే ఎవరైనా దళిత్స్లు బుద్ధిజంలో కన్వర్ట్ అయినా సరే దే విల్ హ్యావ్ ద ఎస్సీ స్టేటస్, బట్ దట్ సేమ్ ఎస్సీ స్టేటస్ ఈస్ డినైడ్ టు Christians and Muslims, which is faulted by earlier commissions. ఇంతకుముందు కూడా కమిషన్స్ ఏర్పాటు చేశారు, రంగనాథన్ మిశ్రా కమిషన్ అని చెప్పి, తర్వాత సచార్ కమిటీ అని చెప్పి, వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పారనమాట, వీళ్ళ దళిత్స్గా ఒకవేళ ఈ రిలీజియన్లో కన్వర్ట్ అయినా సరే వాళ్ళ సోషల్ స్టేటస్ ఏం మారదు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా ఎస్సీ రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి. బట్ దాని మీద సుప్రీంకోర్టులో కేసు వస్తే సుప్రీంకోర్టు ఆస్క్డ్ ద గవర్నమెంట్ టు రెస్పాండ్. బీజేపీ గవర్నమెంట్, ఎవ్రీబడి నోస్ ఈజ్ అగైనెస్ట్ దిస్. సో వాట్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ డిడ్ వాస్, ఇంతకుముందు ఒక 15-20 రోజుల క్రితం వరకు దే సెడ్ దే విల్ అపాయింట్ అ కమిటీ టు స్టడీ దిస్, అండ్ ఎస్టర్డే ద కమిటీ వాజ్ అపాయింటెడ్.
ఎస్టర్డే మీన్స్ ఆన్ October 9th. కమిటీ పేరు అడగరు, ఎందుకంటే ఇప్పటికి ఎగ్జామ్ పేపర్ సెట్ అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి. బట్ గవర్నమెంట్ సెడ్ దే విల్ అపాయింట్ ఎ కమిటీ ఫర్ దళిత్ క్రిస్టియన్స్ అండ్ Muslims, or to study Dalit Christians and Muslims. And next one is Tele Law. Tele Law means recently the Ministry of Law and Justice launched the Citizens Tele Law, which is a mobile app. So if you have this Citizens Tele Law, that is if you have this mobile app, it will help to file a case, not file a case, it will help to get legal benefits, so many legal benefits to a beneficiary. You can get legal advice, you can get consultation, you can get redressal to your grievance. అంటే లా గురించి, అంటే మీరు ఏదన్నా కేసులో ఇరుక్కున్నా, లేకపోతే మీకు ఏదన్నా కేసు విషయంలో ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే ఈ యాప్ ద్వారా మీరు దాన్ని పరిష్కరించుకోవచ్చు అనమాట. సో సిమిలర్లీ we have Ek Pahal campaign. Ek Pahal campaign means, Ek Pahal campaign ante entante, the Ministry of Law and Justice introduced this Ek Pahal campaign. So under this campaign, what happens is that every citizen will get the right to get benefited from legal aid. అంటే అందరికీ కూడా లీగల్ ఎయిడ్ అనేది దొరుకుతుంది. సో ఈ టెలీలా ప్రకారం, టెలీలాని అనుసరించి లేకపోతే టెలీలాను ఉపయోగించుకొని తర్వాత ఏక్ పహల్ క్యాంపెయిన్ ద్వారా మనం లీగల్ బెనిఫిట్ పొందొచ్చు అనమాట. అదే రకంగా సుపేస్ అంటే ఏంటంటే, దిస్ ఈస్ టు హెల్ప్ ద జడ్జెస్. సుపేస్ ఈస్ టు హెల్ప్ ద జడ్జెస్. సో హౌ ఇట్ వుడ్ హెల్ప్ ద జడ్జెస్, మనకి ఏ రకంగా అయితే గూగుల్, వికీపీడియా ఉన్నాయో, like that judges also will collect relevant facts and laws, and that they can get it through this particular portal. ఈ సుపేస్ అనే పోర్టల్లో పలానా జడ్జి గారికి సంబంధించిన సమాచారం అన్నీ కూడా దొరుకుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే జడ్జి గారు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు he should quote so many aspects, or సుప్రీం కోర్టు అలాంటి కేసులో ఏదైనా జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది అనుకోండి, సుప్రీం కోర్టు ఎలా జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిందో అదే రకంగా జడ్జి గారు కూడా, ఇదే కింద స్థాయి జడ్జిలు కూడా అదే టైప్ జడ్జిమెంట్ ఇవ్వాలా. కాబట్టి వాళ్ళకి సుప్రీం కోర్టులో ఏమి ఇచ్చారనేది తెలియాలా. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా దే కెన్ కలెక్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ సుపేస్. సో దట్ ఈస్ వన్ ప్రోగ్రామ్. సుపేస్ ఈస్ ఫర్ జడ్జెస్ అండ్ సుపేస్ ఈస్ టు help judges collect relevant facts and laws. That is what Supace does. Next one is Tollywood అంటే మనం తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అనే అనుకుంటాం, కాబట్టి మనల్ని ఎగ్జామినర్ కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడగచ్చు. సో టాలీవుడ్ అంటే నాట్ జస్ట్ తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ, బట్ ఇట్ ఆల్సో ఈస్ సినిమా ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్, బికాస్ బెంగాలీ లాంగ్వేజ్ ఫిలిమ్స్ చాలా పాపులర్. అవార్డ్ విన్నింగ్ ఫిలిమ్స్ అన్ని కూడా బెంగాలీ లాంగ్వేజ్లోనే చాలా ఫిలిమ్స్ వచ్చినాయి అనమాట. సో ఈ బెంగాలీ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అనేది టోలీగంజ్ ఏరియాలో ఉంది, కల్కటాలో. సో అక్కడి నుంచి వాళ్ళకి టాలీవుడ్ అనే నేమ్ వచ్చింది. మనం కూడా టాలీవుడ్ అనే నేమ్ ఎందుకు వాడతామంటే తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి మనం కూడా వాడతాం అనమాట. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డొనేట్ ఎ పెన్షన్ అనే ప్రోగ్రామ్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లాంచ్ చేశారు. డొనేట్ ఎ పెన్షన్ అంటే ఏంటంటే, మన ఇంట్లో పనిచేసే డొమెస్టిక్ సర్వెంట్ కానీ, లేకపోతే మన కారు డ్రైవర్ కానీ, లేకపోతే మన వాచ్మెన్ కానీ, వాళ్ళకి ఎవరికైనా సరే మీరు ఒక పెన్షన్ డొనేట్ చేయొచ్చు. గవర్నమెంట్ మినిమం అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకొని పెన్షన్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంది ప్రజలందరికీ కూడా. సో వీళ్ళకి ఈ డొనేట్ ఎ పెన్షన్ స్కీమ్ ప్రకారం వీళ్ళందరికి కూడా ఆ పెన్షన్ని మనం కట్టొచ్చు అనమాట, ఆ ప్రీమియం మనం కట్టొచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ హెల్పింగ్ దోస్ people who are working for us and who are not as fortunate as us. So you can do that. So that is called as donate a pension scheme. Next, ease of doing business. Ease of doing business అనేది వరల్డ్ బ్యాంక్ ద్వారా పబ్లిష్ అయ్యే రిపోర్ట్. కానీ ఈ రిపోర్ట్ మీద చాలా ఎలిగేషన్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. వరల్డ్ బ్యాంక్ వాళ్ళకి ఇష్టమున్న కంట్రీస్కి ఫేవరబుల్గా ఇలాంటి రిపోర్ట్లు తయారు చేస్తూ ఉందనే విమర్శ వచ్చింది. ధర్మిలా 2019 తర్వాత దీన్ని ఆపేశారు.
ఏది ఈ రిపోర్ట్ పబ్లిష్ చేయడం అనేది, వరల్డ్ బ్యాంక్ పబ్లిష్ చేయడం అనేది. ద వరల్డ్ బ్యాంక్ హ్యాడ్ స్టాప్ పబ్లిషింగ్ దిస్ రిపోర్ట్. సో ఇండియా ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం, లాస్ట్ వచ్చిన రిపోర్ట్ 2020లో పబ్లిష్ అయింది. ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం అంటే 19లో అయిపోయిందంటే 19లో డేటా కలెక్ట్ చేశారు, ఆ డేటా 2020లో ఇచ్చారు. సో ఆ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఇండియాస్ ర్యాంక్ వాజ్ 63 అవుట్ ఆఫ్ 190 ఎకానమీస్ ఇన్ 2020. నెక్స్ట్ భువనగిరి ఫోర్ట్. భువనగిరి ఫోర్ట్ ఎక్కడుంది? భువనగిరి ఫోర్ట్ ఈస్ ఇన్ యాదాద్రి భువనగిరి డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్ షేప్డ్ ఫోర్ట్. ఏ రకంగా ఉంటుంది భువనగిరి ఫోర్ట్ అనే క్వశ్చన్ అడగొచ్చు అనమాట. ఇట్స్ అన్ ఎగ్ షేప్డ్ ఫోర్ట్ and it looks like a sleeping elephant. The histories of Rudramadevi and Prataparudra were associated with this port. వాళ్ళిద్దరికి కూడా ఈ పోర్ట్కి మంచి సంబంధ బాంధవ్యాలు ఉన్నాయన్నమాట. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కారా బజార్. కారా బజార్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ అ పోర్టల్ ఫర్ షో కాసింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ద ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇన్ వేరియస్ ప్రిజన్స్ ఆఫ్ ది కంట్రీ బై ద ఇన్మేట్స్. ఈ ఇన్మేట్స్ అందరు కూడా వాళ్ళు తయారు చేసిన పరికరాలని అమ్మటానికి ఈ కారా బజార్ అనే పోర్టల్ ద్వారా అమ్మొచ్చు జైల్లో. అది మనం సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే కారాగారం అంటే ఏంటి? జైలు. సో కారా బజార్ అంటే జైలుకి సంబంధించిన బజార్ అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ నల్గొండ టెక్నిక్. సో వాట్ ఈస్ నల్గొండ టెక్నిక్? నల్గొండ ప్రాంతము ఫ్లోరైడేషన్ మీద చాలా గురించి, ఆర్ ఫ్లోరైడేషన్ వల్ల బాగా ఎఫెక్ట్ అయిన ప్రాంతం. సో ఈ నల్గొండ టెక్నిక్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఫ్లోరైడేషన్ ఎఫెక్ట్ని తగ్గించే ఒక టెక్నిక్ అనమాట. సో నల్గొండ టెక్నిక్ ఈజ్ అ డీఫ్లోరైడైజేషన్ కెమికల్ ప్రాసెస్ దట్ యూజెస్ alum and lime. There are 15 huge plants based on defluoridization of alum or aluminum sulfate or calcium aluminum sulfate. So ఈ పరికరాలని వాడి they will reduce the impact of fluoridization. So Nalgonda technique or Nalgonda system is developed by NEERI. NEERI ante National Environmental Engineering Research Institute in Nagpur. So this is one aspect which may be asked in our exam, because one of the reasons that Telangana movement became popular is because the Andhra people or Andhra rulers have neglected this region. People suffered severely in this region, are even still suffering. So the present day government is trying to reduce this fluoridization effect in this particular region. Next one is UDID. UDID ante entante is what Indian government, what the Indian government did is ఇండిపెండెన్స్ స్ట్రగుల్లో చాలామంది పార్టిసిపేట్ చేశారు. వాళ్ళల్లో డిసెబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు అనమాట. వాళ్ళని రికగ్నైజ్ చేసే స్కీమే యూడిఐడి, యూనిక్ డిసెబిలిటీ ఐడి ఫర్ పర్సన్స్ విత్ డిసెబిలిటీస్ who even had a connection with freedom struggle. That is one. Next one is Central Drug Laboratory. Central Drug Laboratory will be established in the National Institute of Animal Biotechnology in Hyderabad. So that is one aspect we must also observe about this Central Laboratory. The next one is recently amid much fanfare, INS Vikrant was dedicated to the country. So INS Vikrant was commissioned into Indian Navy by the Indian Prime Minister Narendra Modi. INS Vikrant is the first indigenous aircraft carrier. Indigenous aircraft carrier means indigenous aircraft carrier ante enti? Aircraft carrier is a big ship in which aircrafts are also carried in that particular ship. So Vikrant is developed by India. India already has an aircraft carrier which we had brought from another country, that is from Russia, but Vikrant is developed by us. Then next one is
Unite Aware. Unite Aware is a mobile platform developed by India to provide terrain related information. అంటే కొండ ప్రాంతాల్లో యుఎన్ సోల్జర్స్ అంటే యుఎన్ పీస్ కీపర్స్ ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసే ఒక మొబైల్ టెక్నాలజికల్ ప్లాట్ఫామ్ని డెవలప్ చేసాం. ఎవరు? మనం డెవలప్ చేసాం, ఇండియా డెవలప్ చేసింది అనమాట. డెవలప్ చేసి వాళ్ళకి మనం ఇచ్చాం. సో it is being developed in partnership with the UN Department of Peacekeeping and Department of Operational Support. So India had spent $1.64 million on this particular project. So that is another issue that is also important for the exam. The next one is Yeast Container Terminal Project. Yeast Container Terminal Project is related to Colombo. So it is there in Colombo. India wanted to develop, India got a contract, but that contract was terminated after pressure from China. So that is one aspect also we must remember in the exam. The next one is Resolution 1267. UNSC Resolution 1267, that is relating to the Sanctions Committee. అంటే యుఎన్ఎస్సిలో, యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ ఆర్గనైజేషన్లో, సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో, సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో 15 దేశాలు ఉంటాయి. 15 దేశాల్లో 5 పర్మనెంట్ దేశాలు, 10 నాన్ పర్మనెంట్ దేశాలు అనమాట. సో ఇండియా ఈస్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ దిస్ 10 నాన్ పర్మనెంట్ కంట్రీస్. In 2021-2022, India will be part of UN Security Council as a non-permanent member. శాశ్వత సభ్యత్వం మాత్రం 5 దేశాలకే ఉంది. చైనా, రష్యా, అమెరికా, యూకే, ఫ్రాన్స్ అనే 5 దేశాలకు మాత్రమే శాశ్వత సభ్యత్వం ఉంది. మిగతా దేశాలకి 2 సంవత్సరాలకి టర్మ్ మారిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. అలాగా ఇండియా ఈజ్ అగైన్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ యుఎన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఫ్రమ్ 2021 to 2022, అంటే 2 సంవత్సరాలు. డిసెంబర్ కల్లా మన టర్మ్ అయిపోతుంది. సో మనం కూడా ఈ శాంక్షన్స్ కమిటీకి హెడ్గా ఉన్నాం. సో శాంక్షన్స్ కమిటీ ఎలా ఏర్పాటైంది? బై యుఎన్ రెజల్యూషన్ 1267. 1267 కింద ఒక శాంక్షన్స్ కమిటీ, అంటే ఆంక్షలు విధించే కమిటీ. ఎందుకు ఆంక్షలు విధించాలి? ఎవరి మీద ఆంక్షలు విధించాలి? అల్ ఖైదా, తాలిబాను, ఐసిస్ లాంటి తీవ్రవాద సంస్థలు, అలాంటి వాళ్ళని సపోర్ట్ చేసే దేశాలు, వాళ్ళ మీద ఆంక్షలు విధించవచ్చు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద కమిటీ which is called as 1267 Sanctions Committee. It is one of the most important active UN subsidiary. Then next one is RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. Regional Comprehensive Economic Partnership అనేది ఒక ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ అనమాట. ఒక ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్. అండ్ ఇందులో దేశాలు చాలా ఉన్నాయి, మనకు అది అంత అనవసరం. ఇండియా, భారతదేశం ఇందులో పార్టా కదా అనేది చూసుకోవాలి. ఈ కమిటీలు ఎప్పుడన్నా వచ్చినప్పుడు కానీ, ఇలాంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలు ఏమన్నా ఉన్నప్పుడు, వీ మస్ట్ జస్ట్ అబ్జర్వ్ whether India is part of this committee or not. So in RCEP, India is not part of RCEP. Okay, so I am actually trying to cover maximum aspects in minimum time. That is why I am going faster. You anyway, it is available on your YouTube. మీరు వెనక్కి తీసుకొచ్చి మళ్ళా చూసుకోవచ్చు. You can if you don't have any clarity on that, I am also uploading or we are also having this material on the screen, so you can read it on the screen. You can come back and go. These are the important aspects. Main aspects అన్ని కూడా కవర్ చేయడానికి ఒక ప్రయత్నం మాత్రమే. ఇందులో నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారా లేదా అనేది వేరే విషయం. But we have to cover these things. So that is why we are doing this. We are making this effort. So మీకు ఫాస్ట్గా అనిపించినా సరే మనం ఏం చేయలేం, టైం ఎక్కువ లేదు. ఫాస్ట్గా అనిపించిన వాళ్ళు వెనక్కి వచ్చి రివైండ్ చేసుకొని అంటే బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ యూ కెన్ watch those things. So do that. So next one, Medical Termination of Pregnancy Act 2021. Under this, pregnancy may be terminated up to 2 weeks by a married woman in case of a failure of a contraceptive method or device. That means ఒక మ్యారీడ్ ఉమెన్ 20 వీక్స్ వరకు
she can terminate or she can go for an abortion if she takes the opinion of one doctor or one registered medical practitioner up to 20 weeks. 20 weeks అంటే ఎన్ని మంత్స్? 5 months వరకు కూడా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు అబార్షన్ చేసుకోవచ్చు అండర్ దిస్ యాక్ట్. అండ్ 20 to 24 months అంటే 5 నుంచి 6 నెలల మధ్యలో కానీ వీళ్ళు అబార్షన్ చేసుకోవాలంటే then they need the certification from 2 doctors. 20 weeks లోపు అయితే ఒక డాక్టరే, 20 weeks to 24 weeks అయితే ఇద్దరు డాక్టర్స్. The next one is beyond 24 weeks. Beyond 24 weeks, that is after 24 weeks, ఎప్పుడన్నా చేసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం then they need the opinion of medical board of the state. మెడికల్ బోర్డు దగ్గర నుంచి ఖచ్చితంగా తమ యొక్క ఒపీనియన్ తీసుకోవాలన్నమాట. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పిఎం ఊర్జా సురక్ష ఏవం ఉతాన్ మహాభియాన్. That is, this is a government program which aims to provide energy sufficiency and sustainable irrigation access. Simple ga farmers ni solar power plants use chesukodaniki encourage chese oka scheme annamata. It is just to encourage farmers to shift to solar power plants rather than depending on electricity or other forms of electricity. They can do that by installing a solar power plant grid. That is this program, PM Urja Suraksha Evam Utan Mahabhiyan. Next one is Mission Shakti. Mission Shakti was launched during the 15th Finance Commission period 2021-22 to 2025-26. Adi Finance Commission period. 15 ఫైనాన్స్ కమిషన్ హెడ్ ఎన్కేసింగ్. సో అలాగా ఈ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఏమేం చేస్తుంది అనేది అనమాట. సో మిషన్ శక్తి అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. ఇట్ ఈస్ లాంచ్డ్ యాజ్ అన్ అంబ్రిల్లా స్కీమ్ ఫర్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్. ఈ మిషన్ శక్తి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇంతకు ముందున్న గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటినీ కూడా ఒక రెండు ప్రోగ్రామ్స్ కింద కలిపేశారనమాట. One of them is called Sambal. Sambal means it is for safety and security of women. Sambal consists of several schemes like Women Helpline, Beti Bachao, Beti Padao, Nari Adalat. ఇలాంటి స్కీమ్స్ అన్నీ కలిపి కూడా మిషన్ శక్తి కింద 2 మేజర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. అది ఒకటి సంబాల్, ఇంకోటి సమార్థ్య. సంబాల్ అంటేనేమో సేఫ్టీ, సమార్థ్య అంటేనేమో ఎంపవర్మెంట్, అంటే ఉమెన్కి జాబ్స్ అలాంటి ప్రొవైడ్ చేశారు అనమాట. ఈ సమార్థ్యాలో సో మెనీ అదర్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ ఉజ్వల, స్వదార్ గ్రహ్, వర్కింగ్ ఉమెన్ హాస్టల్, నేషనల్ క్రెచి స్కీమ్, ప్రధాన్ మంత్రి మాతృవందన యోజన, ఇలాంటి స్కీమ్స్ అన్ని కూడా ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేశారనమాట. సో మిషన్ శక్తి కింద 2 ఉన్నాయి, ఒకటి సంబాల్, ఇంకోటి సమార్థ్య. గుర్తుపెట్టుకోండి. Next one is Samagra Shiksha Abhiyan. Samagra Shiksha Abhiyan program. Samagra Shiksha Abhiyan program was revised. So Cabinet Committee on Economic Affairs has given approval for the continuation of the revised Samagra Shiksha scheme, that is 2.0 version. It has been aligned with the recommendation of National Education Policy 2020. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ని మళ్ళీ రీలాంచ్ చేశారు, సమగ్ర శిక్షా స్కీమ్ అనేది. సో ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏం చేశారంటే ఇంతకుముందు నా ఒక 3 స్కీమ్లు ఉన్నాయి, లైక్ సర్వ శిక్షా అభియాన్, రాష్ట్రీయ మాధ్యమిక్ శిక్షా అభియాన్, టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ అనే ప్రోగ్రామ్ని అన్నిట్లో కూడా దే హ్యావ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇన్ టు దిస్ సమగ్ర శిక్షా అభియాన్ ప్రోగ్రామ్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ నేషనల్ అగ్రికల్చర్
Higher Education Project. National Agriculture Higher Education Project. What is this about? So this National Higher Education Project is to support agriculture universities and ICAR, Indian Council of Agricultural Research. సో ఈ రెండింటిని మధ్య ఒక అనుసంధానం ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేశారనమాట. అండర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ద యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ అండ్ అదర్ పీపుల్ విల్ బీ having a larger role under this particular program. So it is launched by the Indian government, but it is funded by World Bank and Indian government. World Bank 50%, Indian government is taking care of 50% of the cost. Next one is India Plastics Program. Plastics Pact. Plastic ni తగ్గించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్లాస్టిక్ ప్యాక్ట్ అనేది launch చేశారన్నమాట. This is the first of its kind in India and launched in collaboration between CII, that is Confederation of Indian Industries, and Worldwide Fund for Nature. So these two people came to two organizations came together along with the government of India. So the main aspect is to reduce the use of plastic. Because plastic is causing a lot of harm to the nature. So under this program, what happens is India actually generates 9.46 million tons of plastic waste annually. 40% plastic waste goes uncollected. 43% of all plastic products in India are used for packaging. But now what the government did is, government banned the use and sale of single-use plastic items like plates, cups, straws, like that from July 1st, 2022. One of the single-use plastic items listed among them is plastic carry bag also. So what the government is trying to do is, what you must remember is, in the latest amendment, government decided to ban 50 micron thick plastic bags, and now we can use only 75 micron plastic bags. But from 2023 January, we have to use only 120 micron or more than that plastic bags only. ఎందుకంటే ఇది థిక్గా ఉంటుంది, ప్రజలు మళ్ళా దాన్ని తిరిగి వాడుకుంటారు, పడేరు. కాబట్టి ఎక్కువ మైక్రాన్స్ ఉన్న ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ని వాడటానికి గవర్నమెంట్ మనల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉందన్నమాట. దెన్ Juvenile Justice Care Amendment Act. Juvenile Justice Care Amendment Act was passed by the Indian Parliament. Who is a juvenile? A juvenile is a person who is in conflict with law. That means చట్ట వ్యతిరేక కార్యక్రమాలకి పాల్పడే 18 ఏళ్ల లోపు పిల్లవాళ్ళని they will call them as juveniles. So now what is happening is, so many people who are under the age of 18 are committing heinous crimes. That is why what they did was, if you are arrested as a juvenile, even if you are arrested in a murder case also, you will get you won't get punishment. You will be put in a Boston school and you will be released very soon. But now what they are doing is, if the juveniles are arrested for heinous crimes, that is 16 to, heinous crimes like rape and murder, if they are over 16, then they will be tried as adults. In the mundaite over 18 aitane you can be tried as adults. Now if they are over 16, they can be tried as adults in some certain type of cases. Then Good Governance Index.
Good Governance Index was launched on the Good Governance Day, that is 25th December. Apparently 25th December also is the birthday of Atal Bihari Vajpayee. So Good Governance Index assesses the state of governance across the states and UTs. So it is a biannual exercise conducted by the Department of Administrative Reforms. So under this index, states are categorized on the basis of how the governance is there. So 10 sectors were identified under this Good Governance Index. Those 10 sectors are citizen-centric governance, agriculture and allied sections, commerce and industry, human resource development, public health, public infrastructure and utilities, economic governance, social welfare programs and development, judicial and public safety. So the states have been categorized into 4 groups, like Group A, Group B, like that. But Telangana's overall ranking in this governance index is 9th spot. We are number 9 among the states and UTs, and Telangana stood first in social welfare and development. Telangana also stood first, not only in social welfare and development, but also it stood first in commerce and industry sector as well. The next one is, so you must remember overall 9th it has come. Then next one is Telangana has also come in 2 sectors. There are 10 sectors here. Telangana came in first in 2 sectors, and those 2 sectors you must remember: social welfare and development, and the other sector is commerce and industry. The next one is Mission Karam Yogi. So to improve the efficiency in government sectors, because so many people who are government workers, what they are doing is, are government officers, they are not working properly and they are losing interest in their jobs also. So that is why this Mission Karma Yogi is launched, where the government will hire a private consultant and that private consultant ఏం చేస్తాడంటే, he will design and develop framework of roles and activities. ఇది ఎలా పనిచేస్తున్నారు ఏంటి అనే దాని మీద ఒక ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేసి, వీడు ఇంకా ఫ్యూచర్లో పనికి వస్తాడా రాడా అని కూడా డిసైడ్ చేస్తారు అనమాట. ఎవరు? ప్రైవేట్ కన్సల్టెంట్. అంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మీద గవర్నమెంట్ వాళ్ళు సరిగ్గా పనిచేస్తున్నారా లేదా చూసుకోవడానికి, లేకపోతే పనిచేయని వాళ్ళని పక్కన పడేయడానికి, లేకపోతే ప్రమోషన్లు తగ్గించడానికి ఇలాంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ని చేశారనమాట. దే హ్యావ్ డన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ యాజ్ గుడ్ గవర్నెన్స్ ఇండెక్స్. Sorry, not good governance index. What did I program called as Mission Karam Yogi. So just ఏం చేస్తారంటే, గవర్నమెంట్ పనిచేస్తున్నారా లేదా చూసుకోవడానికి they will try to improve the working of these employees or train them and assess them as well. The next one is default bail. Default bail అంటే ఏంటంటే,
ఒక కేసులో అరెస్ట్ అయినప్పుడు there will be a certain period within which the case has to be filed. That is, FIR has to be filed. So if the FIR is not filed within that certain period, then that person will automatically get default bail. Bail వచ్చేస్తుంది అనమాట చాలా అఫెన్సెస్లో. యాక్చువల్గా సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్తుందంటే, అరెస్ట్ చేయొద్దు, డోంట్ అరెస్ట్ పీపుల్, ట్రై టు గివ్ దెమ్ బెయిల్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. వాళ్ళకి బెయిల్ ఇచ్చేయండి, అంతేగాని అరెస్ట్ చేయొద్దు. So for this, several conditions have been made. Like కేటగిరీ ఏ కింద ఎలాంటి వాళ్ళకి బెయిల్ ఇవ్వచ్చు, కేటగిరీ బి కింద ఎలాంటి వాళ్ళకి బెయిల్ ఇవ్వచ్చు, అలాంటివన్నీ కూడా డిఫాల్ట్ బెయిల్ మీద సుప్రీంకోర్టు కొన్ని గైడ్ లైన్స్ పాస్ చేసింది అనమాట. కొన్ని మామూలు అఫెన్సెస్ అంటే 7 సంవత్సరాల లోపు శిక్ష పడే కేసులు ఉంటే వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయొద్దని చెప్తుంది సుప్రీంకోర్టు. అరెస్ట్ చేయకుండా గివ్ దమ్ బెయిల్ if the punishment is less than 7 years. More than 7 years అయితే మాత్రమే జడ్జి గారు డిసైడ్ చేస్తారని చెప్పింది అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as default bail. Another thing is about PM CARES fund. Recently the center informed the Delhi High Court that PM CARES fund is not a government fund. PM CARES fund is not a government fund. PM CARES ఫండ్ అనేది గవర్నమెంట్ ఫండ్ కాదు. అని గవర్నమెంట్ చెప్పింది అన్నమాట. బికాస్ దేర్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ లైక్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా, పబ్లిక్ అకౌంట్, ఇలాంటి గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి. సో పిఎం కేర్స్ ఫండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ గవర్నమెంట్స్ ఫండ్ అని చెప్పి గవర్నమెంట్ క్లియర్గా చెప్పింది. గవర్నమెంట్ హాస్ క్లియర్లీ సెడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ గవర్నమెంట్స్ ఫండ్. So read this. You will get a lot of details and data once you read this. So National Agriculture Market, that is called as ENAM market. ENAM market. It is a pan-India electronic trading portal which networks, అంటే ఈ మండీస్ ఉంటాయి కదా, ఆ మండీస్ని ఒక యూనిఫైడ్ మార్కెట్ లాగా చేయడానికి దిస్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ మార్కెట్స్ ఈస్ established. That is called as ENAM, connecting small farmers with the markets across the country. Next one is Swamvita. Swamvita means what do you mean by Swamvita? Swamvita means survey of villages and mapping with improvised technology. So it is a central government scheme. So under this scheme, what they try to do is that so many villagers, what they do is they have a lot of property, but nothing will be in record. రికార్డ్లో ఏముండవు, ఈ ప్రాపర్టీ వాళ్ళకి సరిగా ఉండవు, భవిష్యత్తులో వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారు. బికాస్ రెవెన్యూ రికార్డ్స్లో ఇవన్నీ కూడా నోటిఫై అయి ఉండవు. దట్ ఈస్ వై వాట్ ద
what the government is doing is they are trying to issue property records to all these people. They are trying to issue property records to all these people. Next one, SMILE. SMILE is support for marginalized individuals for livelihood. This is an important thing. It's launched by Ministry of Department of Social Justice. Department of Social Justice. This is an umbrella scheme which is actually designed to provide welfare measures to transgenders and other people. Who are involved in begging and all those things. Then Pandit Deen Dayal Upadhyaya Unnat Krishi Shiksha Yojana. This program is to build a skilled human resource at village level. Skilled human resource at village level. It is implemented by ICAR. It is being run under the Unnat Bharat Abhiyan activities of the Ministry of Human Resources and Development. The next one is Ajivika Gramin Express Yojana. Ajivika Gramin Express Yojana is an alternative source of livelihood to the members of SHGs. SHG members ki oka livelihood ivvadaniki this program is launched. Next one is National Artificial Insemination Program. This program is to provide Pasu Aadhar. That is to provide Aadhar to the animals. Unique identification like Aadhar to animals like that. The next one is in Telangana, cooperative societies are regulated by Telangana Cooperative Societies Act 1964. So this also they may ask you in the exam, and because you may think that they may be launched only after 2014, but that is not correct. And the Telangana Mutually Aided Cooperative Societies Act was there in 1995 as well. Then TSB Pass Scheme. This is introduced by Telangana State Building Permission Approval and Self-Certification System in 2020, and it is a single window system. That is to give building permission to people who are making all these construction activities in local urban areas. The next one is e-Mulakat. E-Mulakat service is to prisoners for interacting with their family members through video conferencing facility. So this is one system that has been introduced. Then you must be hearing a lot about corporate social responsibility. India is the first country to legally mandate or introduce this corporate social responsibility. That means companies who are earning profit for about 3 years, they may have to spend, they have to spend 2% of their average net profit for the next 3 years on this particular corporate social responsibility. The next one is Kaziranga in Assam has become the first national park in India to have been equipped with satellite phones. So that is another thing. So eSanta is a paperless end-to-end electronic trading platform
to connect aqua farmers and exporters. So next one is National Ganga Council. Prime Minister is the chairman of this National Ganga Council, and it is formed under the Environment Protection Act 1986. It has been given the responsibility for superintendence and pollution and prevention for the rejuvenation of river Ganga. Next one is Drink from Tap project. Then this project has become successful in providing high quality drinking water from tap the whole day. Puri has become the first Indian city, along with cities like London, Los Angeles, Singapore, to provide 24-hour clean drinking water. Hyderabad also is now a water plus city. The next one is we have witnessed so many cyber attacks. So some of them are WannaCry is one, NetPetya, ransomware attacks. Then we have Stuxnet attack on Iranian nuclear reactors by Israel. Then China-based or linked hacker group Red Echo targeted India's power sector, ports and part of railway infrastructure. The next, Flamingo Sanctuary is being developed as a Ramsar site. Maharashtra government made a proposal to declare the Thane Creek or the Flamingo Sanctuary as a Ramsar site. Ramsar site means it's a wetland. Wetland sites are recognized as Ramsar sites. Uttar Pradesh launched the state population policy because Uttar Pradesh is worried about the increase in population. So what Uttar Pradesh is trying to do is Uttar Pradesh is trying to encourage people to decrease the fertility rate from 2.7% to 2.1 by 2026 and 1.7% by 2030. So that is what Uttar Pradesh is trying to do. Example అడగొచ్చు ఏ స్టేట్ పాపులేషన్ పాలసీ లాంచ్ చేసిందని. And we all know that census are not being conducted in the country. 2021 connect చేయాలా, 1881 లో సెన్సస్ స్టార్ట్ అయింది, బట్ there is a break. 2021 లో connect చేయాలి కానీ బట్ they have not done it so far. They are saying it is because of what do you call problem due to COVID. The next one is ISRO's space missions. What are some of the ISRO space missions? And before that, robotic mission. NASA has announced 2 new robotic missions. One is Da Vinci, 2 robotic missions to the planet Venus. One is Da Vinci, the other one is Veritas, to study Venus. So what are ISRO's missions? ISRO's missions are the first and third lunar missions are set to take place in the first quarter of next year. Exposat is one. Exposat is a scientific mission that is scheduled for next year. Exposat will be India's second astronomical laboratory observatory in space after Astrosat. First Astrosat undi, ippudu we are having Exposat. It will help in studying cosmic X-rays. Then ISRO's Gaganyaan mission is scheduled for later this year. It will be the first abort demonstration mission.
అబార్ట్ మిషన్స్ ఆర్ మెంట్ టు టెస్ట్ ద సిస్టమ్స్. అంటే క్రూని తప్పియటానికి ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఈ మిషన్ ఒకటి లాంచ్ చేస్తూ ఉన్నారు అనమాట. This is a mission which is targeting for abort mission. So to escape the crew. Then Aditya L1 mission will see the Indian spacecraft going 1.5 million kilometers away to L1 or Lagrangian point. Lagrangian point means the point between Earth and Sun. There are 5 Lagrangian points between these two celestial bodies where the gravitational pull is equal. సో అక్కడ కానీ కరెక్ట్గా మనం శాటిలైట్ని పెడితే శాటిలైట్ నీడ్ నాట్ యూజ్ ఎనీ ఫ్యూయల్, ఇట్ కెన్ స్టే దార్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ Chandrayaan 3. Chandrayaan 3 will be a land rover mission that aims for a soft landing of moon. As landing of moon has failed, but now they are trying this one for a soft landing of moon. Land rover will be used. Already it is there, and that will communicate with this particular successful implementation of this scheme. So we have Yomitra, Leo and all. You can read it from here. So anybody wants these notes, they can call us. We'll try to provide these notes. Call the number which is there, which is given on the first page. Then a new plant species was discovered. The new plant species was discovered by Indian scientists in Antarctica. The new plant species named as Byram bharathiensis. Byram bharathiensis is a species of moss. Moss means they are flowerless, non-vascular plants in the taxonomic division of Bryophyta. They are distributed throughout the world except in salt water and are commonly found in moist and shady conditions. Who discovered these plants? It was discovered by Central University of Punjab. So indexes also we have given. According to HDI index, India's ranking is 132 out of 191 countries. Democracy index, India's ranking is 46 out of 160 countries. Corruption index, India's ranking is 85 out of 180 countries. World happiness report, India's ranking 136 out of 146. SDG index, India's ranking is 120 out of 165 countries. CIPRI data means on military spending, and largest military spenders are USA, China, India, Russia and UK. Together these countries are spending around 62% of the amount. Then we have cyber security index. India is ranked as the 10th best country in this security index. Then we have internet freedom. India is only 49. India's score is just 49, which is very poor. Like this, we have so many indexes. Like cryptocurrency index and all those things. QS world rankings are there. QS world rankings are nothing but they are the rankings for universities, different kinds of universities. Next, Ramappa temple, very important for the exam. All of you know about Ramappa temple. Ramappa temple is in the Mulugu district of Telangana. It is recognized as a heritage site. The government is also now trying to recognize Hyderabad as a heritage city because Hyderabad is having so many prominent structures. So, but recently
This is a heritage site recognized in Telangana. It is number 39 on the heritage sites in India, recognized by UNESCO. UNESCO recognize చేసిన 39 సైట్లలో రామప్ప టెంపుల్ ఒక సైట్ అన్నమాట. దెన్ రామప్ప టెంపుల్ గురించి మనం అడిగితే దే విల్ ఆస్క్ యూ what is the name of this deity in this temple. Name of the deity's temple. Who constructed this? Recharla Rudra, a general of Kakatiya King Ganapati Deva, was behind this construction, and the sculptor's name is Ramappa, and the deity's name is Ramalingeshwara Swami. Ramalingeshwara Swami is the Ramalingeshwara Swami is the deity in this temple, and the temple is built with a sandbox technique. They may ask you what is a sandbox technique. So I explained here what is a sandbox technique. That is by digging up a pit to lay a foundation with sand, lime, jaggery and karakka and all those things like that. And another thing is recently we celebrated Kakatiya week in Warangal. So for this the surviving king or the surviving successor of Kakatiyas was invited for this. His name is Kamal Chandra Banjdev. ఈయన కాకతీయులు వారసులు అనమాట. వీళ్ళందరూ ఇక్కడ ఇప్పుడు లాస్ట్లో ఏమైందంటే ద బ్రదర్ ఆఫ్ ప్రతాప్ రుద్ర అన్నమదేవ, వాట్ he did was he started Mali Kakatiya empire, Mali Kakatiya dynasty in Chhattisgarh region లో Mali Kakatiya dynasty ఒకటి స్టార్ట్ చేశారు దంతేవాడ రీజన్ లో. సో ఆ ఎంపైర్ ఆ వారసులు అందరూ ఉన్నారనమాట. ఆ వారసున్న కాయన్ని మనం ఇన్వైట్ చేసాం. ఆయన పేరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మహారాజా కమల్ చంద్ర బంజ్దేవ్. సో he was the Bastar king. So he was invited for the Kakatiya week, which was organized in Warangal from 7 to 13. Then Telangana became the first state in the country to supply medicines and vaccines through drones. This program is called as Medicine from Blue Sky. Blue Dart, Maru, Tech Eagle are part of this program, which is launched from the police parade grounds in Vikarabad. Then number of judges in Telangana High Court has been increased to 42 from 24. Then the electric vehicle plant, country's biggest electric vehicle plant is being established in Telangana. We also have a compressed bio plant. Like that, there are so many details about current affairs aspect in these notes. You can read them. All the best. Do well in the exam. This is an effort to help you do well in the exam.